Very good evening, everyone. Problem number 4. S and T were carrying on business as equal partners. Listen, S and T carrying business as equal partners. Their balance sheet as on 31st March 2022 stood as follows. The balance sheet icharu. Liabilities, capital, creditors, bank overdraft and bills payable. Assets, stock, data, furniture, joint life policy, plant and building. Plant and building. Operations of the business were carried on till 30th September. That means from 1st April to 30th September, 6 months complete ainam. S and T both withdraw in equal amounts, half the amount of profits made during the current period of 6 months. During the current period of 6 months. After 10% per annum had been written off on building and plant, and 10% building depreciation rate, plant depreciation rate, and 5% per annum written off on furniture. Furniture depreciation rate is 5%. So during the current period of 6 months, creditors were reduced by 50,000. So creditors 50,000 decrease ayyindanta. Bill payable by 11,500 and bank overdraft is 75,000. Joint life policy was surrendered for 47,500. But book value and surrender value equal gaane unnai. No profit and no loss. On that day September 2022. Stock was valued at 3,17,000. So stock value ichesaru. And data is 3,25,000 on 30th September 2022. The other items remain the same as on 31st March 2022. And ఇక్కడ specific గా ఇచ్చిన remaining items are the same as given balance sheet. On 30th September 2022, the firm sold its business to ST Limited. Value of goodwill was estimated to be 5,40,000. So goodwill value of the business is 5,40,000. దేనికోసం relevant అమ్మా? That is relevant to calculate purchase consideration. Okay now. And the remaining assets were valued on the basis of balance sheet as on 30th September and the date of conversion. So sale చేసే రోజు balance sheet లో ఏవైతే ఉందో values ఆ values తీసుకోవాలంట. ST Limited paid the purchase consideration in equity shares of 10 each. So equity shares ఇచ్చారంటే వాళ్ళ consideration. Amount of consideration question లో ఇచ్చారా? No. In such a case we have to calculate purchase consideration as net assets transferred, including goodwill. Goodwill కూడా కన్సిడర్ చేయాలమ్మా. మా న్యూ కంపెనీ బుక్స్ పరంగా సో గుడ్విల్ ఏమి రావట్లేదు ఇక్కడ, అర్థమవుతుందా? గుడ్విల్ కూడా కన్సిడర్ చేసి చేస్తాం మనం. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్. ఓన్లీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. బట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ చేయాలి అంటే వి షుడ్ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 30th సెప్టెంబర్. సో స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Balance sheet of S and T as on 30th September 2022. Liabilities, amount, assets, amount. First, come to assets. Assets first ఏంటమ్మా? Stock. So question లో stock value ఇచ్చారా లేదా? Yes, how much? 3,17,000. Question లో ఉందమ్మా చూడండి. Stock value as on the date of 30th September is 3,17,000. So 3,17,000. Next asset, data. Tell me data's given value. 3,25,000. 3,25,000. Next, furniture. Given value how much? 75,000.
thousand. From this, we need to deduct depreciation for how many months? 6 months. Tell me rate of depreciation of furniture. 5%. So 75,000 to 5% into 6 by 12. 1875 minus depreciation 1875. Calculation note చేయట్లేదు నేను. Careful. 75,000 minus 1875. How much? 73,125. Next asset. Planned enough. The question లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉందమ్మా, బట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సరెండర్ అయిపోయింది కదంటే క్యాన్సిల్. అంటే 30th September బ్యాలెన్స్ షీట్ రోజు ఉంటుంది అది. నో. సో ప్లాంట్ how much given value? 1,72,500. From that we need to deduct depreciation. How much rate? 10% for 6 months. So 1,72,500 into 10% into 6 by 12. How much? 18,620. 8,625. 8,625. The balance amount 1,63,875. 1,63,875. Next asset. Building. How much given value? 9,10,000. From that we need to deduct depreciation rate 10% for 6 months. How much? 45,500. You will get amount 8,64,500. Any other assets pending? No. Balance sheet లో ఉన్న assets అన్ని అయిపోయినాయి కదా. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూ అసెట్ గురించి ఏం చెప్పారా? ఫైండ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కొత్త అసెట్ వచ్చింది, డ్యూరింగ్ దర్ కరెంట్ ఇయర్ న్యూ అసెట్ పర్చేస్, ఇలా కూడా ఇస్తారమ్మా. అవి కూడా కన్సిడర్ చేసి చేయాలి. నువ్వు కమ్ టు లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్ తెలుసా మనకి? నో. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ ఏ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. నెక్స్ట్ క్రెడిటర్స్. హౌ మచ్? రెడ్యూస్డ్ బై 50,000 కదా. సో గివెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్ లోంచి 50,000 మైనస్ చేసి నోట్ చేయండి. రెడ్యూస్డ్ బై 50,000. ఎక్కడుందో మా సెంటెన్స్? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అదే. డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ 6 months creditors were reduced by 50,000, bills payable by 11,500. అంటే బిల్స్ పేబుల్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 51,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. హౌ మచ్? 75,000. ఎనీ అదర్ లయబిలిటీ స్పెండింగ్? నో. టోటల్ చేయడం. $17,43,500. Tell me difference amount. 13,40,000. మరి 6 months లోగా విత్డ్రా చేసింది చెప్పండి. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. టోటల్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ 13 lakhs. Combined opening capital is 13 lakhs. Combined closing capital is 13,40,000. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ విత్డ్రా 40,000 ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. బిఫోర్ విత్డ్రా అంటే ఎంత ఉండేది? 13,80,000 అయి ఉండేది. 13,80,000 అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు? 80,000 ప్రాఫిట్. 80,000 ప్రాఫిట్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. Calculation of profit from 1st April to 30th September.
Calculation of profit from 1st April to 30th September. No, Janama. Capital as on 30th September is equals to how much? 13,40,000. Capital as on 1st April. So increase in capital. How much? My increase in capital 40,000 is the 100% of profit or 50% of profit. Aka bracket no journey 50% of profit ani. 50% of profit. మరి ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా 50% కి 40,000 అయితే 100% కి ఎంత 80,000. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ is equals to 40,000 divided by 50 into 100 or else 40,000 divided by 50%. That is equals to 80,000. Next note చేయండి. S share in profit. Tell me S share in profit. S share in profit. ఉన్న 80,000 లో S share ఎంత 40,000. So 80,000 into 1 by 2. That is equals to 40,000. Now tell me T share in profit. Same 80,000 into 1 by 2. That is equals to 40,000. Now tell me drawings of S. S drawings is equals to calculation 40,000 into 50%. That is equal to 1 by 2. Next T drawings. T drawings ఎంత same 40,000 into 1 by 2. That is also equal to 20,000. Clear? చెప్పండి. Yes. Next ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి రియలైజేషన్ అకౌంట్. అసెట్స్ క్లోజ్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయాలి, బిజినెస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ అకౌంట్ చేయాలి. మన దగ్గర పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఉందా? we need to calculate purchase consideration, right? అవునా కదా? Start another working note. Calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. So while calculating purchase consideration question లో ఏమైనా ఇచ్చారు ఇక్కడ సోర్స్ ఏమీ లేదమ్మా. అంటే ఏం చేయాలి నెట్ అసెట్స్ గుడ్ విల్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి గుడ్ విల్. సో particulars amount in that particulars first goodwill how much 5,40,000. Now tell me total assets as per a new balance sheet. Total assets how much 17,43,500. Tell me stock value in that 3,17,000. Stock value endana 3,17,000. Next debtors 3,25,000. Furniture, plant, building 8,64,500. Tell me total 22,83,500. From this we need to deduct
outside liabilities. Outside liabilities and creditors, bills payable, bank overdraft. Separate note cheyadama. Creditors enta 2,77,500. Next, bills payable 51,000. Next, bank overdraft 75,000. Now tell me net assets total. That is the purchase consideration. Now we can start realization account. Note this, sir. Realization account. First step, close assets taken over by purchasing company. Eta book values. Book values ఏంటమ్మా 30th September రోజున balance sheet values. చెప్పండి first debit side 2. How much? 3 lakh 17,000. Next to debtors 3 lakh 25,000. 3 lakh 25,000. Next to furniture, how much? 73,125. Next to plant, how much? 1,63,875. Next to building 8,64,500. అవే కదా అసెట్స్ తీసుకెళ్ళింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, క్లోజ్ liabilities taken over by purchasing company. Liabilities ఏంటమ్మా? అవుట్ సైడ్ liabilities. చెప్పండి అవుట్ సైడ్ liabilities. By creditors 2,77,500. By bills payable 51,000. Next, by bank overdraft 75,000. Step number 2 అయిపోయింది కదా. Next, step number 3, account for purchase consideration due entry. Purchasing company account debit to realization account. Tell me name of the purchasing company. ST Limited. By ST Limited. Now tell me amount of purchase consideration. 18,80,000. 18,80,000. Purchase consideration due అయిపోయింది. Next, consideration received. Equity shares in ST Limited account debit to ST Limited. Realization account లో వస్తుందా? No. Next, realization of assets not taken over. ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Next, discharge of liabilities not taken over. ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Next, payment of realization expense. Any expense of realization? చెప్పండి. No. Now, find realization profit and transfer that amount to partners capital. So realization account balance చేయడం. $22,83,500. 22,83,500 to partners capital account. Tell me total amount. 5,40,000. In that S, 2,70,000. T, 2,70,000.
దెన్ ఓకేనా? ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి రండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయమని టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నోట్ చేసాను చూసారా? అది ఎలా నోట్ చేసాం అక్కడ? ఉన్న కన్సిడరేషన్ ని ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోలో షేర్ చేసామా? అది క్వశ్చన్లో చెప్పారా మనమే చేసామా? క్వశ్చన్లో ఇన్ఫార్మ్ చేశారమ్మా. వచ్చిన షేర్స్ ని ఎవరెవరు ఎలా తీసుకోవాలో ఇన్ఫార్మ్ చేశారు క్వశ్చన్లో. చేశారా లేదా? ఎస్ చేశారు కాబట్టి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డిఫరెన్స్ అమౌంట్ వస్తుందాం. డిఫరెన్స్ ని క్యాష్ అని రాసాం. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు అనుకోండి, జనరల్లీ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ విల్ బి కన్సిడర్ యాస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఆ బ్యాలెన్స్ ని టోటల్ యాడ్ చేసి నీ పర్చేస్ కన్సెషన్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఆ క్వశ్చన్ లో షేర్స్ ఎలా షేర్ చేసుకున్నారో చెప్పారు క్వశ్చన్ లో. అందుకే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ వచ్చిన అమౌంట్ ఏం చేసాం మనం? క్యాష్ తో సెటిల్ చేసాం. డిఫరెన్స్ క్యాష్ తో రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మా క్వశ్చన్ లో ఏమీ చెప్పకపోతే బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అంతా కూడా ఎట్లా చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచే అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? అంతే ప్రతిసారి వచ్చిన పర్చేస్ కన్సెషన్ మొత్తం ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోలో షేర్ చేయాలని కాదు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం అది యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేశారా? క్లోజ్ చేయడం కోసం క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ క్యాష్ అయింది చూడండి. అదే ఈక్విటీ షేర్స్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేయకపోతే. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ స్పెసిఫై చేశారా వచ్చిన కన్సెషన్ ఎలా షేర్ చేసుకున్నారని? చేయలేదు కదా. అంటే ఈ ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. సెటిల్మెంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇక్కడేమో సెటిల్మెంట్ ఎలా చేయాలో క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. బట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 లో ఏ ప్రపోర్షన్ చేయాలని ఇచ్చారా? బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఇన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఇన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. స్టార్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. Tell me opening capital. 6 lakh. So by balance brought down 6,40,000, 6,60,000. Now tell me current year transaction which affect partners capital. Realization profit. Realization profit effect of the so debit side or credit side? Credit side by realization. By realization how much? 2,70,000. 2,70,000. Next. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, మరి ప్రాఫిట్ షేర్ చేయాలి కదా, చేయలేదా? ఎస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు కదా ఎంట్రీ చూస్తుంది మనం, స్టార్టింగ్ లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో చూసాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో బై P&L అకౌంట్ 40,000 and 40,000. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ డ్రాయింగ్స్, జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ డ్రాయింగ్స్ చెప్పండి. నార్మల్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్.
and drawings closed by transfer into partners capital. Entry partners capital account debit to drawing. So two drawings account. $20,000, 20,000. Now do balance. Total 9 lakh 50 for S and 9 lakh 70 for T. Now tell me difference amount, debit balance or credit balance? Credit balance, right? So 9 lakh 30,000 and 9 lakh 50. Now tell me total amount of 9 lakh 30, 9 lakh 50. 18 lakh 18. And that is the purchase consideration we received. ఆ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్ రేషియోలో షేర్ చేసాము మనము. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ సెటిల్మెంట్ కి ఆ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అమ్మా. అర్థమవుతుందా? సో 2 ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఎస్టీ లిమిటెడ్. బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సార్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో 3:2:1 సార్, ఇక్కడ 1:1 లేదు కదా సార్ అని డౌట్ అడుగుతారమ్మా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫై చేసి వచ్చిన కన్సెషన్ ఈ రేషియోలో షేర్ చేసుకున్నారు, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ క్యాష్ తో సెటిల్ చేసుకోండి అని. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.